రూరల్ టు గ్లోబల్ లక్ష్యంతో మిల్లెట్ మార్వెల్స్ ను తెనాలి డబుల్ హార్ట్స్ లాంచ్ చేసింది. భారతదేశంలో ప్రముఖ బ్రాండ్ తెనాలి డబుల్ హార్ట్స్ గ్రూప్ తాజాగా తన ఆరోగ్యభరితమైన కొత్త ఉత్పత్తి శ్రేణి మిల్లెట్ మార్వెల్స్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా లాంచ్ చేసింది. I can't speak much of Telugu, pardon me for that. I've known Shyam sir and the entire Shyam sir's team right from Kishore Garu, Jagdish Garu, Yajur for almost about 8-9 years now. And if I remember it right, it all started with urud dal. And one shoot also we did with Miss Suma as well as David Warner in past, which went viral. From those days to now, glad to see the company doing very well, venturing into new products. I would like to wish Shyam Garu as well as the entire team all the best in the new product domain. And I'm sort of very confident that they would do well, like how they've done in urud dal category. Thank you. లాస్ట్ 3 ఏళ్ళు స్టామినా పార్ట్నర్గా సన్రైజ్కి మేము చేస్తున్నాము. అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ హెల్మెట్ బ్యాక్ సైడ్ గ్లోబాల్స్ లోగో వచ్చిందంటే దిస్ సపోర్ట్ బై యశ్వంత్. విత్ ఈ సపోర్ట్ వీ డిడ్ సన్రైజ్గా స్టామినా పార్ట్నర్గా. అది మాకు ఎంతో గ్లోబల్గా మా ప్రోడక్ట్ లాంచ్కి ఉపయోగపడింది. సో ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు మిస్టర్ యశ్వంత్. అందరికి నమస్కారం. ముందుగా ఆల్ ది బెస్ట్ తెనాలి డబుల్ హార్స్ గ్రూప్ వారికి, అలాగే మిల్లెట్ మార్వెల్ లాంచ్ చేస్తున్న కంపెనీకి అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. డాక్టర్ భరత్ ఆల్మోస్ట్ 2 years నుంచి ఆఫ్టర్ కోవిడ్, అంటే మన లైఫ్ స్టైల్లో బిఫోర్ కోవిడ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అన్నట్టుంది. సో అలాగే నా లైఫ్లో కూడా భరత్ ఈ మిల్లెట్స్ ఎవ్రీడే ఒక మిల్లెట్స్ తినాలి అని 6 pack ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఆల్రెడీ అదే నేను లాస్ట్ 2 years నుంచి కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. మేబీ నేను కొంచెం హెల్తీగా ఉండటానికి కారణం మా డాక్టర్ భరత్. సో అలాగే ఈరోజు మీరు సొసైటీకి, సో అల్టిమేట్గా ఫ్యామిలీలో అందరున్న ఇండివిజువల్, మనం ఇండివిజువల్ అంటే మన హెల్త్ బాగుంటేనే మనం బాగున్నట్టు. ఫ్యామిలీ కూడా అప్పుడు ఏం చేయలేరు, వైఫ్ కిడ్స్ ఎవరు ఏం చేయలేరు. హెల్త్ అనేది మనకు సంబంధించింది కాబట్టి హెల్త్ బాగుండాలంటే హెల్తీ ఫుడ్ తింటూ కావాల్సిన ఈ డాక్టర్స్ భరత్ లాంటి వాళ్ళు చాలామంది అడ్వైజ్ చేస్తుంటారు నాలాంటి వాళ్ళకి. అలాగే సొసైటీలో కూడా మీరు చాలామందికి వీడియోస్ ద్వారా, మాకంటే మేము మిమ్మల్ని కలవగలుగుతాం, బట్ సొసైటీకి కావాల్సింది ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనేది డాక్టర్స్గా. ఈరోజు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం సెల్ ఫోన్లో మొత్తం లైఫ్ అనేది సెల్ ఫోన్లోనే ఉంది కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళు ఫుడ్తో పాటు సొసైటీకి ఎలా ఉంటే హెల్తీగా ఉంటారు అనేది నేర్పిస్తే బాగుంటుంది అనేది మై ఐడియా. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైట్ మీ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా పవర్, నా హెల్త్ అంతా తెనాలి డబుల్ హార్స్. నేను రెగ్యులర్గా రోజు ఆఫ్టర్ 3 ఒక సున్నుండి తింటా. ఆ సున్నుండ తినడం కోసం మధ్యాహ్నం లంచ్ తక్కువ తింటా. సో కాంపన్సేట్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు కొత్తగా నాకు ఇది ట్రై చేశాను. ఇప్పుడు స్పెషల్ ఫుడ్స్ అన్నీ ఇకపై ఇవే స్టార్ట్ చేస్తా. శ్యామ్ గారు నా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. శ్యామ్ గారు నన్ను పెంచుకోండి, నేను చూసుకుంటే ఇవన్నీ. సో ఇవాళ ఈవినింగే ప్రోగ్రామ్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తెనాలి డబుల్ హార్ట్స్ గ్రూప్ ఈ కొత్త అడుగు ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే వినియోగదారులకు మరింత ఆనందకరమైన పరిణామంగా నిలుస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. సాంప్రదాయానికి ఆరోగ్యానికి మధ్య సేతువులా నిలిచే మిల్లెట్ ఆధారిత ఉత్పత్తులను ప్రజలకు అందించేందుకు ఈ బ్రాండ్ను పరిచయం చేస్తున్నట్లు సంస్థ పేర్కొంది. Millets occupying the center stage, I think it's time for us to rejoice because it speaks about the health and nutrition. So diet has a very vital role to play, and that's the reason I think including the nutrition through millets makes us to take things forward. I come from Indian Institute of Millet Research, an arm of Indian Council of Agriculture Research. In fact, what I see today, this TDH and Millet Marvels coming together, their marriage is something, it signifies the passion where it is embodied in Dr. Bharat Reddy. I know that he's a cardiologist, all of you know his background,
and then an actor, and then an entrepreneur, all converging and forms the passion for the millets. That's what is a very, very bright thing for us, because today, if millets has to take to that stage, we need people with passion. And second thing is a double, the Tenali double horse. I think I don't need to tell much because it's been talked about. So the people now, they have the muscle to take things forward, because today the industry should really just back up this millet promotion, so that together this passion and then that muscle can really reach out to the consumers, both various segments of the consumers and the products that vary types of the things. But lastly, I would like to mention Suma garu. This is my second time meeting you. So a brand ambassador, which is also a very important thing. But మిల్లెట్ మార్వెల్స్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని అపోలో హాస్పిటల్స్ గ్రూప్ జేఎండీ డాక్టర్ సంగీత రెడ్డి ప్రారంభించారు. సూపర్ ఫుడ్స్ సెగ్మెంట్లోకి తెనాలి డబుల్ హార్ట్స్ గ్రూప్ తీసుకున్న కొత్త అడుగు. మిల్లెట్ మార్వెల్స్ ఆరోగ్యాన్ని ప్రాధాన్యంగా తీసుకునే వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మిల్లెట్ ఆధారిత ఉత్పత్తులతో ఈ కొత్త మిల్లెట్ మార్వెల్స్ ను ప్రవేశపెట్టారు. And this movement you saw over there, changing the way India eats. Actually, we should change that slogan to say bringing back the good way that India used to eat. Because Chanendla Mundu, I brought quinoa from America, and I told my mother-in-law, this is very good food, Attama, please, we should all eat this. And she looked at it and said, "Idi taidalu korralu lakane undi." So this is something that our families used to eat earlier. And bringing back the millet culture into this country is a very important thing. This is driven, of course, Dr. Bharat, who founded Millet Marvels, almost 5 years ago. But we're extremely lucky that this is being driven by our Honorable Prime Minister. And he declared 2023 as the year of the millet. And you may wonder what's so special about millet, so I need to spend a minute on that. The fiber content, the nutrient content, and its interaction with the microbiome is superior to any other cereal and grain. And therefore, like you rightly heard, everybody is talking about the health benefits of millets. So switching to millets and ensuring that you have a millet once a day at least, and you cycle your millets. We should not eat millets the same millet every day, and Bharat can tell you more about that. So this whole movement of millets and bringing back good healthy ways to eat. But in today's world, it starts with the farmer, and I think it's very important for us to also notice two important facts about millets. They're not only good for health, but they're good for the farmer, and they're good for the environment. They take less water and they take less pesticides. So overall, they're environment friendly in many ways. Having said that, you may wonder, what am I doing over here? What is Apollo Hospitals doing connected to TDH and millets? So approximately 4 or 5 years ago, we started a women's park when I was, in FICCI. And in the women's manufacturing park, while I was promoting this so that women entrepreneurship comes forward. So because in addition to health as a subject for me, women empowerment is another very important subject. So in the park, we created a food factory. And this was actually called FAST, which is food as therapy. Because food, which in India is a $76 billion business, is not just a business. Food is a cure. Food is a way to stay healthy. It's a part of, and the stomach and the intestines are also now, as research is showing, they're connected to the brain. So our brain health is being signaled by what we're eating and what our microbiome health is. And millets
millets are one of the best products for microbiome. So, having said that, I also saw Dr. Bharat, who's a practicing doctor at Apollo Hospitals, said, "Ma'am, I'm starting this concept." So I said, "Okay, yeah, very good." And he was doing his own thing and putting this forward. And then at some point when he needed some help, I'm glad that the factory, Bharat's initiative came together, but also I don't think we're specialists in the retailing of food. So that's where TDH comes in. So the combination of these three things. రూరల్ టు గ్లోబల్ అన్న ధ్యేయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే దిశగా డబుల్ హార్స్ గ్రూప్ ముఖ్యమైన మైలురాయి అవుతుందని సంస్థ నిర్వాహకులు అంటున్నారు. 2005లో ఒక్క ఉత్పత్తితో ప్రారంభమైన ఈ గ్రూప్ ఇప్పుడు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలతో పాటే అనేక దేశాల్లో తమ ఉనికిని చాటుకున్న సంస్థగా ఎదిగింది. Rich in traditional regional superfood. So traditionally rich food like millets is the ancient food. We are coming back, people are coming back and preferring the millet food and millet based products, ready to eat products. Digital discovery, it's booming because digital today, the facility is expecting organizations to reach the product at their own steps or office steps whenever they require. That facility makes this kind of products reach them faster. Sustainability and local sourcing. As we said, for this kind of crops, farmer don't require the seasonality, require a minimum rainy and fertile land, the products can be grown. Most important thing, India has become a capital hub of diabetics and low nutritional efficiency of the human suffering is happening today. Keeping into market environment as an organization vision to expand and to serve the humanity with a nutritional support products, today we have revealed Project Nutri Treasure. This is a Nutri Treasure. Market awareness. So market scenario, awareness is very high for this millet based products, but lack of awareness, variety of millets and unique benefits of the millet. Among the familiar consumers, consumption levels are very low, twice a week. And lack of knowledge how to switch over from the regular food habits to the millet habits. So you cannot overnight change over to the millets. Millet segment is witnessing 9 to 10% CAGR, $40 million of the market today. Both domestic and international markets are growing very rapidly. So currently we have the product lines. You have witnessed all the products, like we started with the grains, noodles, cookies, laddus, as well as ready to cook products. So keeping into this products, keeping into the market environment and opportunities, what is as a sales strategy we need to adapt as an organization? Focus on distribution, main metros and 5 lakh plus towns, and appoint the FMCG distributors where it can take forward to the consumer very fast. Covering A class, A plus and B outlets is the priority. Placing in all metros and E and quick commerce is critical to reach the consumer. Display merchandising, wet sampling is the key success for the products. ఎకనామిక్స్ టైంలో డబ్బాస్ గురించి మొత్తం కవరేజ్ తయారు చేయించి లాస్ట్ ఇయర్ ఎకనామిక్స్ టైంలో డబ్బాస్ గురించి మొత్తం రావటం జరిగింది. సేమ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా గ్రూప్ గురించి ఆయన దగ్గర నుండి తెనాలి వచ్చి రాపిచ్చి, శ్యామ్ గారు మీ బ్రాండ్ పాన్ ఇండియాలో అందరికి తెలియాలని చెప్పని ఒక విజన్తో, ప్యాషన్తో ఆయన రాపిచ్చారు. సో డబుల్ ఆర్స్ యొక్క విజయంలో ఆయన పాత్ర కూడా ఉన్నది, ఉంటుంది కూడా. థ్యాంక్ యూ విజయభాస్కర్ గారు.
థ్యాంక్ యూ సార్. సో సుమ గారు పుట్టిన తర్వాత మామూలుగా బర్త్డేలు చేస్తారు కదా, ఏం పేరు పెట్టాలని చెప్పి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆలోచించారు. సో తెనాలి దబా శ్యామ్ గారు ఆల్రెడీ పుట్టున్నారు, సో మీకు కూడా ఎస్తే పెడదామని చెప్పి సుమ గారిని పెట్టారు. సుమ గారు చాలామంది అడుగుతుంటారు ఏంటి కనెక్షన్ సుమ గారికి మీకు అని చెప్పని. సో శ్యామ్ ప్రసాద్ ఎస్, సుమ గారు ఎస్, దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సుమ గారు అండ్ డబ్లాస్. సుమ గారు ఇస్ ఆల్వేస్ ఎస్ రెడీ, ప్రోయాక్టివ్. ఇప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ సిఎండి శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు, అలాగే సిఇఓ యజుర్వేద్ గారు, లలిత గారు, రోజా గారు, ఆల్ తెనాలి డబుల్ హార్స్ నుంచి పుట్ట శేఖర్ గారు, వారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. 2013లో మా టీవీలో భలే ఛాన్స్ అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ ఉండేది. ఫస్ట్ టైం డబ్లాస్ గురించి సుమ గారు ఆ రోజు మాట్లాడారు మా టీవీలో. ఆ మాట్లాడుతూ బిగిన్ చేసి ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు డబ్లాస్ గురించి. సో చివరిదాకా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు.